So 2.59. So 2.59 SAQ question. Okay, 2.59 SAQ question. This is Excuse me, sir. okay. 2.59 SAQ question. Excuse me, sir. Okay, చెప్పండమ్మా. సార్ స్టార్టింగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి సార్. ఆన్లైన్ లో ఇదే ఫస్ట్ క్లాస్ కదా. No problem, అమ్మా. ఇప్పుడు this is a groups is starting is a homomorphism. ఓకే. This is a now already 8 classes offline is completed. So it is a basic say. I will tell explain in previous also. I will send the notes also. Okay. This is the first one is GBA group. GBA Excuse me, sir. group. Excuse me, sir. GBA. Sorry for interrupting, sir. చెప్పండి. Actually, sir, can you please brush up all the topics, sir? Whatever happened in 8 classes, can you please brush up, sir? Because we attend Madam, every class. starting classes. This is a. I will tell now. This is a starting classes is 8 classes is basics is completed. And now unit 1 is completed. Now this is unit 2. Like that it is unit 2. Okay. So I am to take unit 2 like that. Okay, na. Unit 2 lo this topic is homomorphism topic. Okay. Yes, The sir. homomorph. Without brushing up. Akila, Without brushing up. Akila, just a minute. Akila, Okay. just a Yeah, minute. yeah. Sir, I think మీరు చిన్న హెల్ప్ చేయండి. చెప్పండి సార్. What she's asking is మీరు యూనిట్ 1 కాన్సెప్ట్స్ అంటే బ్రీఫ్ గా ఓన్లీ క్విక్ గా అదొక కాన్సెప్ట్ కింద 10 minutes చెప్పి ఆ తర్వాత మీరు కంటిన్యూ చేస్తే ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి గుడ్ ఫర్ ది ఆడియన్స్. So, okay, sir. Sir, the unit 1 is a BSc group so definition. What is a group definition? What is a subgroup properties of a group? So now is original will be start the this is a start the long questions and also we can do starting is a group definition. G is a non-empty set. We said to be group. It is a satisfied closure property, associative property, identity, and inverse property. The four property will be started. It is a group. Uh, Commuted group. Group of identity closure properties means suppose addition is a binary operation. A plus B belongs to G is a closure property. A plus B plus C is equal to A plus B plus C is a addition is associative. So A plus 0 is equal to A G plus A. This is called as identity. A plus minus A is equal to my 0 is equal to minus A plus A. This is called as inverse property. The four property will satisfy. G is a non-empty set with respect to plus is called as a group. So we know already in BAC level, we learned this is a group addition with respect to closure, associative, addition, identity. A plus 0 is equal to A is equal to 0 plus A. Addition identity element will be 0. A plus minus A is equal to 0 and minus A plus A. This is a minus A is called as addition inverse. We like starting is a G is a group. The example is best example, group example, integers, Z plus comma and Q plus comma integers and real number R comma plus is a Hindi real number system. These are groups. Now again subgroup. Sir, already my suppose we have to anyone we take for my already abstract algebra BROU one group is there, sir. So we can take my mobile number right here. My mobile number is there. Take now the group like we can do last classes unit Sir, 1 excuse me, unit sir, could 2. you Unit 1 unit 2 could you వరకు please జరిగిన క్లాసెస్ Sir, అయినా మీకు చెప్పండి సార్ మీ hello? మీ నెంబర్ మాకు ఒక్కసారి చెప్పండి, డోంట్ మైండ్. నేను చూసుకుంటాను. 9949 ఓకే 9949 060 ఓకే 102 ఈ నెంబర్కు మీరు నాకు వాట్సాప్ చేయండి. మీ నెంబర్లో నేను ఆ గ్రూప్లో యాడ్ చేస్తాను. ఇప్పటి వరకు జరిగిన క్లాసులన్నీ మీకు ఒక నోట్స్ పీడిఎఫ్ చేసి మీకు అలా సెండ్ చేస్తాను. ఆ సెండ్ చేసిన తర్వాత మీరు ఒకసారి చదవండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎనీ డౌట్స్ ఉంటే బేసిక్స్ ఉంటాయి. ఆ బేసిక్స్ చదివిన తర్వాత మీకు ఎనీ డౌట్స్ ఐమ్ టు క్లారిఫై. కానీ నా టిల్ కంటిన్యూ మా లాస్ట్ క్లాస్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ ఎక్కడైనా అంటే హోమోమార్ఫిజం టాపిక్ కూడా వచ్చినాం. ఆ హోమోమార్ఫిజం కావచ్చు వాళ్ళని థీరమ్స్ చెప్పేస్తాను. టుడే ఫస్ట్ క్లాస్ కావచ్చు ఐ విల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ అండ్ ఐమ్ ప్యాడ్. కానీ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ విల్ ప్రిపేర్ ద నోట్స్. Prepare the notes. We can do photocopy, scan photocopy with a PDF within the group. Every person we can take now before 1 week and before 3-4 days will be send the notes. We can to take any one student, you can write your notes or PDF print. I will to explain in the
whiteboard or whiteboard or pad with my white papers. So there is no problem. I will the clarity the notes we can send the PDF notes in before 3 days compulsory. Suppose your Saturday will be class, at least 2 days before, or Thursday or Wednesday I will send the your my abstract algebra BROU one group is there in Hyderabad Jubilee Hills Center. But remaining peoples we can do my take and my number. The send the your numbers. I will the add the numbers also. Okay. Today I will Sir, stop. so it is 99, sir, in 99490600102. 102. మీ పేరు Already sir, and your name is Venkateswarlu garu. B Venkateshwarlu. Okay, Okay, okay. Okay. Sir, I will to start the program, sir. Okay, okay. Don't waste time. I'm to my theorems. Okay, na? So today I will explain this one. So so it is called is G is a group. G is a group. Okay. F is mapping from G to G is a homomorphism. This is called is homomorphism. Okay. Homomorphism. So it is homomorphism. So we define by f of x is equal to x inverse. X inverse. Prove that this is prove that f is homomorphism. All of you take textbooks in page number 31. So homomorphism. So if and only if G is abelian. G is abelian. So G is abelian. So I'm to the today class also make notes send yes. Today just now I will do the first class. We can do say it is a proof also. Okay. This is called this. I'm to take the this proof is now. Student, all of you, I will explain very easy. So I am to explain homomorphism definition. F is mapping from G to G is defined by f of x is equal to x inverse is given for all x element of G. Actually, homomorphism definition, I am circle definition, student, with addition or multiplication. Suppose multiplication definition. F of xy is equal to f of x into f of y. This is the definition is called is homomorphism. This is multiplication. We suppose addition. This is f of x plus y is equal to f of x plus f of y. This is called is homomorphism with respect to addition. I am take this is homomorphism. So this is homomorphism definition is called is. So I am to apply. It's a clear from now. This is a homomorphism definition is first of all homomorphism if and only if is G is abelian. So G is abelian is means homomorphism definition it is called is F is homomorphism. Homomorphism. What is the homomorphism definition? This is f of xy is equal to f of xy if and only if f of xy is equal to or f of xy is equal to what is the definition? F of x into f of y. F of x into f of y. What is the f of x definition? X inverse. This is x inverse. Into what is the y? F of y is means y inverse. So f of x is equal to f of x into x inverse y inverse. So f of x into y inverse. What is the f of xy is the definition? So x comma y is element of G. So xy is also element of G. F of xy method this is xy whole inverse. Xy whole inverse. Xy whole inverse. So this is x inverse y inverse. So x inverse y inverse. So I'm to take and this is called is f of xy or if and only if. So this is it is a if and only if. So if and only if xy whole inverse. I'm to take and it is a clear from here clear from it is a if and only xy whole inverse is meaning is ab whole inverse is equal to y inverse x inverse y inverse x inverse.
This is xy inverse is a y inverse. Same thing. Xy whole inverse, the definition is y inverse x inverse. But right side already x inverse y inverse. So for all, A is element of G. So I am to tell me right here, the it is apply from both sides will be inverse will be applied. So inverse will be applied. So madam, చెప్పండి మేడం. Hello. So hello, y inverse x inverse. Sir, it is a both sides will be in once again inverse will be applied. ఇక్కడ చూడండి. So it is a y inverse x inverse is equal to x inverse into y inverse. Both sides inverse applies means y inverse x inverse whole inverse. So x inverse y inverse whole inverse. So it is a inverse is separately right here, x inverse whole inverse, y inverse whole inverse. So this is again y inverse whole inverse. This is x inverse whole inverse. X inverse whole inverse is xy. Y inverse whole inverse is y. Y inverse whole inverse is y. X inverse whole inverse is x. So xy is equal to yx. This is called is abelian. So what is a abelian property? మీరు లోయర్ క్లాస్ లో నేర్చుకుంటారు. Addition abelian property, a plus b is equal to b plus a. Multiplication abelian property, ab is equal to ba. Now is element we can discussion is called is x comma y element. So xy is equal to yx. Xy is equal to yx. That is called is abelian property. So once again briefly, once again student. So very simple. So I am to taken this is a clear once again. So this is once again all of you children. So first of all, F is homomorphism. Homomorphism definition. What is the definition? So f of xy is equal to, what is the definition? F of x into f of y. What is the definition? F of x is equal to, what is the clear definition? X inverse. X inverse koti. This is f of xy is equal to m raskochu xy whole inverse. This is f of x name raskochu x inverse. F of y name raskochu y inverse. So AB whole inverse property ఏంటిది? AB whole inverse property. So this is called is, మీరు డైరెక్ట్ ఇక్కడనే ఇన్వర్స్ అప్లై చేయొచ్చు, ఇక్కడనే ఇన్వర్స్ అప్లై చేయొచ్చు. సో xy అవుతుంది. సో ఇక్కడనే బోత్ సైడ్స్ ఇన్వర్స్ అప్లై చేస్తే రెండే స్టెప్లు వచ్చేస్తుంది. కానీ నేను ఓపెన్ చేసి చేశాను మీకు ఎలాబరేట్, అంటే ఈజీగా ఎలాబరేట్ చేయడానికి. దీన్ని మనకు చిన్నప్పుడు నేర్చుకుంటాం, ఏబి హోల్ ఇన్వర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు బి ఇన్వర్స్ అండ్ ఏ ఇన్వర్స్. సో ఈ ప్రాపర్టీ ప్రకారం ఏమవుతుంది? xy హోల్ ఇన్వర్స్ y inverse x inverse. So x inverse y inverse same. So ఇప్పుడు both sides. So this is the concept in both sides inverse apply. So y inverse x inverse whole inverse. This is x inverse y inverse whole inverse. So we have to apply. Malli again apply the formula. This is apply the formula. AB whole inverse is equal to B inverse A inverse. Apply the formula ఏమవుతుంది? x inverse whole inverse y inverse whole inverse. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది? అప్లై ద ఫార్ములా y inverse whole inverse x inverse whole inverse. మనకు ఆల్రెడీ ప్రాపర్టీ ఉంది, a inverse whole inverse is equal to a. A inverse whole inverse is equal to a. So ఇక్కడ కూడా this is x inverse whole inverse is x, y inverse whole inverse is y. So y inverse whole inverse is y, x inverse whole inverse is x. So this is called G is an abelian group. Abelian group with respect to ekkada? With respect to multiplication. F is homomorphism if and only if G is abelian. So the theorem is clear. I am to write your notes. I am to send the clear the notes we can do. I am to explain the notes. I will send the notes and tomorrow, day after tomorrow in PDF in the group also. So okay. Now in topic is, all of you open the textbook in page number 32. All of you, every person we can do, open the textbook. I am to explain the notes also same. So what is the topic is 2.1.10. This is the definition. What is the definition is called is kernel of a homomorphism. What is the homomorphism definition? Kernel. First మనకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏముంటది? This is F is G to G bar. G is a one group, G bar is another group.
This is be a homomorphism. Be a homomorphism. Already it is there sentence. Already మీరు చూడండి. Is a homomorphism of. We define a kernel. A kernel of a homomorphism. A kernel is equal to all those elements of G domain. All those elements of G domain which are mapped to the function is equal to identity element in the codomain. So ఇక్కడ చూడండి, the set of all those elements of G, A is element of G. The set of all those elements of G, which is the domain, which are mapped f of A is equal to the identity element in the codomain. G bar is a group lo identity element is E bar. So all of you here understand, this is called as a kernel of a homomorphism. What is a kernel is homomorphism is F is mapping from G to G bar, G bar, two different groups with operation same multiplication operation. అంటే సార్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ కావచ్చు, G comma dot one group, G bar comma dot is one group. Dot will be multiplication operation will be same. Sometimes different operation also. It's no worry. And it is now, this is the kernel, a kernel of a homomorphism. Where is the he bar? He bar is the identity element in the Z bar. Where is the he bar is identity element in the Z bar. Where is the he bar is identity element in the Z bar. This is called as kernel. ఒక simple logic ఇస్తాను చూడండి. మనకు I am too useful of this definition. So అంటే suppose we have the definition will satisfy the small a is element of kernel. ఇక్కడ చూడ I am take a is element of kernel F if and only if f of a is equal to E bar. F of a is equal to E bar, the small a is element of kernel. Sometimes a is element of kernel, then according to definition, f of a equal to E bar. E bar is the identity element in the second group in codomain. So this is the kernel, all of you understand. The kernel topic is, we learning in the kernel, every kernel is a normal subgroup. Every kernel is a normal subgroup. Next to kernel examples అడుగుతాడు. kernel example సేమ్ 2.5.11 లో 2.2 లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకటి kernel గా అనుకోమంటాడు. సార్ ఐ విల్ టెల్ కనుక్కుంటాను చూడండి. 2.2 అంటే ఎగ్జాంపుల్స్, దిస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్ ఇన్ 2.2 లో ఉన్న వీటి ఎగ్జాంపుల్స్ కెర్నల్స్ ఎట్లుంటాయి ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు ఇస్తాను చూడండి. ఐ విల్ టెల్ ద ఫస్ట్ మీకు ఇచ్చాను, ఐఎమ్ టు టేక్ ద క్లాస్. ఫస్ట్ FZ to E, FG to E. ఇక్కడ Z E2 is means Z comma plus is a group. Z comma plus is a group. E comma plus is a group. E is the even integer. Z is the even. Z comma plus is a whole integer. E comma plus is a even integers. So it is a group అయినప్పుడు define చేశాడు. What is the define? So this is a defined by f of n is equal to 2n. So this is for all n belongs to Z. 2n is a codomain, n is the domain. This is the homomorphism. This is a homomorphism. We can find the kernel F. So this is the kernel F. What is the kernel F is? According to definition. So what is the according to definition? A is element of G, which is a mapped identity element in the codomain. So same thing. G in plus what happened? G in plus Z. I'm take the element is, suppose మీరు ఏమని తీసుకోండి, n belongs to Z such that f of n map చేసిన is equal to identity element. What is the identity element to? He comma plus. E comma plus is even integers. Even integers లో addition identity element ఎంత? how much? 0. Sir don't worry, Z comma plus లో కూడా addition identity element is 0. 2Z plus comma 0 లో కూడా it is a addition element. Even integer second start అయితే 0 comma plus or minus 2 plus or minus 3 plus or minus 2 plus or minus 4 plus like that. The even integer is identity element is 0. So what is the define? N belongs to Z such that, what is the f of n? What is the f of n function defined? What is the function defined? 2n. So this is the 2n is equal to 0. 2n equal to 0 అయితే what is the means? N equal 0. N equal 0 అంటే what is a? N belongs to Z. That is called is singleton. What is the kernel F is? Singleton 0. Kernel F is singleton 0. Whenever the function f z to he, z is a integer, e is a even integer, define the function 2n.
This is a homomorphism. We can find it kernel f. What is the kernel f is? Singleton zero. Unko example is I like that in kernel f examples. So what is the second example is in textbook is same thing function. So f is mapping from z comma plus. This is the mapping to what is the define the function is so r comma plus comma dot is a different operation, addition operation, multiplication operation. This is the called is a domain is with respect to addition integer a group. This is a group positive real number with respect to multiplication. We define the function. What is the define the function is f of n is equal to 3n. So 3n if for all n belongs to z. This is called is a homomorphism. మీకు homomorphism టాపిక్ మీరు ఇన్లే కదా, ఇప్పుడు homomorphism చూపిస్తాను చూడండి. What is the homomorphism definition? So what is the homomorphism definition? F of xy is equal to f of x into f of y. So ఇది చూపిస్తాను చూడండి. What is now? xy is equal. Suppose f of xy plus ఏం తీసుకుంటున్నా? f of mn. What is the define the function? 3n. అంటే 3n is called is 3 power of mn. So 3 power of mn. 3 power of mn. So f of sorry మనకు అడిషన్ లో విత్ రెస్పెక్ట్ టు z కామా ప్లస్ ఈజ్ అనేది అడిషన్ కాబట్టి m కామా n ఇంటీజర్స్ అయితే సెకండ్ ఫస్ట్ డొమైన్ ఏమవుతుంది m ప్లస్ n ఇంటీజర్ కాబట్టి వాట్ ఈస్ అవర్ టేక్ నౌ f ఆఫ్ m ప్లస్ n. f ఆఫ్ m ప్లస్ n తీసుకుంటే వాట్ ఈస్ ద డిఫైన్ f ఆఫ్ n is equal 3n. f ఆఫ్ m ప్లస్ n is equal 3 పవర్ ఆఫ్ m ప్లస్ n. 3 పవర్ ఆఫ్ m ప్లస్ n ఏం రాసుకోవచ్చు 3 పవర్ ఆఫ్ m ఇంటూ 3 పవర్ ఆఫ్ n. సో 3 పవర్ ఆఫ్ m is means f of m. What is the 3 power of n is means f of m. f of m plus n is equal to f of m into f of n. Sir, same operation. Domain, codomain, same operation. Right side same. So domain one operation, codomain another operation. This is a situation. f of m plus n is equal to f of m into f of n. So therefore Redmi 8 Pro ఎవరో మధ్యలో మాట్లాడుతున్నారు ఎందుకో నాకు తెలీదు, అది మా స్క్రీన్స్ కి డిస్టర్బ్ అవుతుంది. Okay. Sir, please, sir, all of you, you are equal to my age. నాకంటే పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు. ప్లీజ్ కొద్దిగా యూ హ్యావ్ టు మ్యూట్ టు యువర్ ఫోన్. సో నేను సార్ నాకు నేనే లేట్గా కనెక్ట్ అయినాను జూమ్ ఐడి డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి. సో నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఇటువంటిది ఉండదు. సో కాబట్టి ప్లీజ్ కాన్సెప్ట్ మీరు మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. ఇప్పుడు మనము నాకు ఉన్న తక్కువ టైంలో మీకు ఈ 1.5 year లో మీకు ఆన్లైన్ క్లాస్ కాబట్టి ఫిజికల్ గా కాబట్టి ఉన్న ఫిజికల్ క్లాస్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా అర్థం చేయించడం నాకు ఫస్ట్ ప్రైమరీ మై ప్రైమరీ వర్క్ సార్ ప్లీజ్. సో చూడండి దిస్ ఈజ్ అ హోమోమార్ఫిజం చూపించాను. అంటే దిస్ ఫంక్షన్ హోమోమార్ఫిజం తర్వాత ఆఫ్టర్ దట్ వీ కెన్ డూ ఫైండ్ కెర్నల్ ఎఫ్. సో వాట్ ఈస్ ద కెర్నల్ ఎఫ్? ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా వాట్ ఈస్ ద కెర్నల్ ఎఫ్. వి టేక్ ద వన్ ఎలిమెంట్ డొమైన్ విచ్ ఆర్ మ్యాప్డ్ విచ్ ఈస్ అ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద కోడొమైన్. సపోజ్ n is a element belongs to z such that f of n is equal to identity element. Identity element codomain with respect to identity element is addition with respect to identity element lo emante compulsory ante multiplicative identity will be 1. So this is a multiplicative identity will be taken 1. So it is multiplicative identity will be taken. So are positive integers. The kernel f is so what is called is hard positive integer will be there 100% is 1. So ఇక్కడ చూడండి this is already it is equal to the identity element is 1. So identity element in the 1 multiply to identity 1. So this is the definition n belongs to z such as what is the f of n in 3 power of n is equal to 1 3 power of n. This is n belongs to z such that 3 power of n. What is the 1? 1 ఏం రాసుకోవచ్చు సార్ సంథింగ్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 0 3 పవర్ ఆఫ్ 0 సంథింగ్ టు ది పవర్ a పవర్ ఆఫ్ 0 1 n x పవర్ ఆఫ్ 0 కాబట్టి 3 పవర్ ఆఫ్ 0 ఇన్ కంపేర్ టు బేసిస్ ఈక్వల్ పవర్ షుడ్ బి ఈక్వటెడ్. సార్ బేసిస్ ఈక్వల్ పవర్ షుడ్ బి యాడెడ్ అన్న. సో బేసిస్ ఈక్వల్ సో యూ షుడ్ బి మల్టిప్లైడ్ అంటే పవర్ షుడ్ బి యాడెడ్. బేసిస్ ఈక్వల్ అండ్ పవర్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ ఈక్వల్. n belongs to z such that n is equal to how much 0. n is equal to 0 we can do substitute. n is equal to 0 we can do substitute. That is always a kernel f is equal to 0. So sorry I have to tell now in today మీకు homomorphism definition indirectly గా చెప్పాను, directly indirectly I will tell kernel f definition చెప్పాను directly and kernel f with examples. So it's a clear my topic is
So next, I am to go to the topic is so very important. So in 2.5.11, so 2.5.11, all of you textbook open. I'm to not write here in the statement. I will read the statement. Every kernel is normal sub. మీరు జాగ్రత్తగా listen to me. This is the first class in online class. This is the group topic. We are the after 4 classes and 5th class will be started in the rings. Same. We'll learn in the groups. We'll learn in the same topics in the rings also. Kernel, it is also learned in also kernel in rings topic also. So what is the every kernel is a normal sub. Every F, what is the topic is F is mapping from G to G. G to G is a homomorphism. G to G bar is a homomorphism. A kernel F is a normal subgroup of G. Every kernel is a normal subgroup of order. Sir, what happened? Normal subgroup. ఇక్కడ నార్మల్ సబ్గ్రూప్ మళ్ళీ బేసిక్ బ్యాక్ వస్తున్నా నేను మళ్ళీ అగైన్ సార్ మీరు ప్రీవియస్ క్లాస్ చెప్పాలంటే ఇవే ప్రీవియస్ క్లాస్. వాట్ ఇస్ ద నార్మల్ సబ్గ్రూప్? G comma dot is a group. H is a H అనేది one set. HBA non-empty subset of G. HBA non-empty subset of G. Then H is set to be. ఈ non-empty subset ఫస్ట్ ఏం కావాలి? గ్రూప్ కావాలి. H is a set to be subgroup of G. H is a itself a group. So first groups నేర్చుకుంటాం. After that subgroup నేర్చుకుంటాం. We'll learn what is a subgroup is. A subgroup is denoted by symbol. H is a less than G. Sir, H is a less than G. Same thing is a symbolically. We read the sentences. H is a subgroup of G. Subgroup definition: H be a non-empty subset of a group G. Then H is said to be subgroup of G. If H is itself a group, H would itself a group. మీకు subgroup example ఇస్తాను. సార్ ఇంతకు ఇచ్చాను. Z comma plus is a group. ఇది G. మరి H లో ఏం తీసుకున్నాం? 2Z comma plus is a group. Every even integer subsets అంటే even integers is a subgroup of G. Like that. Integers Z comma plus is a subgroup of in Q comma plus. So Z comma plus is a subgroup of Q and Z is a subset of Q. Same thing. Q comma plus a subgroup of real number. Real number is a subgroup of complex numbers. Sir, subgroup is example. Village is a subgroup of mandal. Mandal is a subgroup of district. District is a subgroup of state. State is a subgroup of in country. That is a subgroup. Okay, na? It is a live example. Village is a subgroup of mandal. Mandal is a subgroup of district. District is a subgroup of state. State is a subgroup of in India. So this is a live. So it is a number system is integers subgroup of rational number. Rational number subgroup of real number. In rational number is a subset of real number. Real number is a subgroup of complex number. Real number is a subset of complex. Complex is the biggest number. And Z is subset of rational. Rational is subset of real. Real is subset of complex. So this is a subgroup topic. Sir, मेरी subgroup topic is हो गया. So what is the topic? Is learn normal subgroup. What topic is normal subgroup? Normal subgroup. What is the normal subgroup definition? Sir, normal subgroup called it before. So it is a H is subgroup of G. H is subgroup of G. Then H is said to be normal subgroup of G if H is normal sub. H is a group. G is a group. H is a group. And G is the biggest group. H is the smallest group. H is a subgroup of G. Is said to be normal subgroup of G if the condition X small h X inverse is element of H. What is the small x element of G? Small h element is capital H. Sir, the definition is X H inverse belongs to capital H. Sir, it is a not. It is a some authors also. X inverse of small x, X is belongs to H. Anna correct. This is some authors also. X inverse is subset or equal to H antam. Sir, this is a normal subgroup. It is a normal subgroup denoted by symbol. H is normal subgroup of G. Sir, triangle ulta. So that is H is a normal subgroup of symbol. H is a normal subgroup of G is a symbol. H is a normal subgroup of G. It is called as a symbolically. What is a normal subgroup definition? Normal subgroup called before is H is subgroup. H is a subgroup of G. Then H is said to be normal subgroup of G if condition X Hx inverse belongs to capital X. Where is the X is element of G? Where is the H is small h belongs to capital H. This is a norm. We'll learn a topic. మనకి ఒరిజినల్ వచ్చింది. F G to G bar is homomorphism. ఇక్కడ ఏం ఉంచాలి? This is called is kernel F.
What is the kernel F is? Normal subgroup of G. Kernel F is normal subgroup symbol. A triangle this way. Okay. Normal subgroup is a symbol. Kernel F is a normal subgroup of G. We learn what is a kernel definition. First, we can write here a kernel definition. A kernel definition is all those x element of G such that f of x is equal to E bar. Where is the E bar is? E bar is the identity element in the Z bar. E bar in the identity element in the Z bar. This is called as a kernel. So it is a non-empty subset. It is called as definition. So kernel before normal subgroup called before subgroup call. Subgroup after that is a normal subgroup. Subgroup lo oka definition theorem kuda untadi. What is the theorem? H is a subgroup of G if and only if one of the theorem is. What is the theorem? AB inverse belongs to H for all A comma B belongs to H. H is a subgroup of G if and only if. What is the condition? AB inverse belongs to H. Then H is subgroup. H is subgroup of it, this condition satisfied. So H is a subgroup, AB inverse belongs to H. AB inverse belongs to H, H is a subgroup. This is a condition. First to kernel F. Kernel F is first of all subgroup. It is a called this. So this is a proof. So first of all, a kernel F is first of all. Kernel F definition we already chan. What is the kernel F definition? So X is belongs to kernel F. If and all if. So f of x is equal to E bar. F of x is equal to f of x is equal to E bar. X is equal to kernel. X belongs to kernel F. X belongs to kernel F. F of x is equal to E bar. Sir, chudandi, since E belongs to G, f of E is equal to E bar. F of E equal to E bar. This is the definition. So f of E equal to f of x is equal to E bar. F of x is equal to E bar. F of x is equal to E bar. X is belongs to kernel F. F of E equal to E bar. Therefore, E is a belongs to kernel F. Then a kernel F at least one element. A set is set to be a set low at least one element. That set is called is non-empty set. Called first definition name ochindi. Kernel F is a non-empty subset of G. Kernel F is a non-empty subset of G. First of all, we take the subgroup definition call it. H be a non-empty subset of G. Then already. So G is a group, H be a non-empty subset of G, then H is said to be subgroup of G if H is itself a group. Already one condition. H is a non-empty subset of G, H is a subgroup. What is the condition? AB inverse belongs to H. Then H is subgroup. First equation. Kernel F is non-empty subset of G. And take the two elements in kernel F. And take the two element is kernel. E is a element is a kernel F. It is a element of kernel F. It's a meaning a kernel F at least one element to the kernel F is non-empty set. My textbook lo on the first page chudandi. Since f of E is equal to E bar, if we get E belongs to kernel F, therefore kernel F is not equal to pi, empty set. Got it? This is the meaning is it not equal to pi is means kernel F is a non-empty subset of G. I am take the two elements. Same textbook lo note cheptunna. Let A comma B belongs to kernel F. A comma B belongs to. What is the kernel F definition? Japan. X belongs to kernel F. F of x is equal to E bar. So, this is A is the element of kernel F. Then F of A equal to E bar. B belongs to kernel F. F of B equal to E bar. F of B equal to E bar according to definition. So now definition తీసుకుంటాను. Now subgroup call kada. What is the subgroup definition? AB inverse belongs to H. I am taken F of AB inverse. F of AB inverse. I am taken F of AB. What is the F is? Mana condition? F G2 G bar is homomorphism. What is the F is a condition theorem statement? F G2 G bar homomorphism definition? F of A into F of A. So what is the F of A into F of B inverse? So what is the F of A? E bar. So F of B నేను రాసుకోవచ్చు F of B whole inverse E bar into F of B equal to already E bar inverse E bar into E bar. So E bar into E bar. So E bar into F of AB
F of AB inverse is equal to also E bar whole inverse E bar. E bar into E bar, E bar. This is F of AB inverse is equal to E bar. And it's like that. So I have to write here. F of AB inverse is equal to E bar. Well, according to definition, I call Chapandi. Therefore, AB inverse is belongs to kernel F. Well, మీరు మర్చిపోకండి నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇచ్చాను x belongs to kernel F if and only f of x is equal to E bar according to definition kernel F. So same thing, f of AB inverse is equal to E bar, AB inverse belongs to kernel. నేను ఏం తీసుకున్నా therefore AB inverse is belongs to kernel F for all A comma belongs to ఎక్కడ తీసుకున్నా kernel F. అంటే ఏ సాటిస్ఫైడ్ డెఫినేషన్ ఉంది చూడండి, AB inverse belongs to H for all A comma B belongs to H. అయితే if and all if definition ఏంటిది H is subgroup of G. H is subgroup of G అయినప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఏం కావాలి therefore kernel F is a subgroup of G. Kernel F subgroup of G అని చూపించాం. Next ఏం చూపించాలి, we have the normal subgroup definition. What is the normal subgroup definition? H is normal subgroup of G. This is a symbolically definition. What happened? Small x h x inverse belongs to capital X. X h x inverse. X x h x inverse. So in English, so normal subgroup definition is called x h x inverse. Subtraction. So it is x h x inverse is a belongs to capital H. Where is the x? Element of G. Where is the small h? Capital H. This is a normal sub. You put a ham to take a normal subgroup of this. So m is I am taken f of I am taken. So mistam x g a g inverse. G a G inverse. Sir, mistam అదే తీసుకోవాలని ఏం లేదు గ్యారంటీ. XA X inverse F. Already F homomorphism. Homomorphism definition F of A, F of X, F of A, F of X whole inverse. Since ఇది ఎందుకు రాశాను సార్, F is homomorphism. Homomorphism. Sir, homomorphism definition F of XY is equal to F of X, F of Y, not only F of XY Z. F of X, F of Y, F of Z. Depend on the definition. So F of X, F of A inverse. So F of X is equal to, X is the element of kernel F. So F of X is same right here. F of A is equal to, A is a belongs to kernel F. So up to F of A is equal to, we can write E bar. This is E bar. This is F of X inverse. So E already images element. E bar is a E bar. So we can F of X into E bar name రాసుకోవచ్చు, F of E రాసుకోవచ్చు, F of X inverse రాసుకోవచ్చు. మళ్ళీ again homomorphism reverse అండి. Homomorphism reverse is F of X E X inverse, F of X A inverse, F of X is X X inverse. So ఒక definition XE is equal to X. 1 into X is 1 into 2 is equal to 2. 2 into 1 is equal to 1. Number system. It is a group theory. X into E is equal to X. E into X is equal to X. So X into E is equal to X. X inverse is called inverse property E bar. So E bar. F of E. So is the inverse property. AB whole inverse is equal to E antam. So X inverse is equal to E. F of E. F of E is equal to E bar. So again F of XA X inverse is equal to E bar. E bar definition వస్తే F of X is equal to E bar. X is belongs to kernel F. F of XA X inverse is equal to E bar. Therefore, XA X inverse is belongs to kernel F. So what is the X is element of G. Small a is belongs to kernel F. What is the normal subgroup definition? What is the normal subgroup definition? X H inverse belongs to H. Small x element of G. Small h belongs to capital. Then H is normal subgroup of G. Same. XA X inverse is belongs to kernel F. X element of G. A belongs to kernel F. Therefore, 100%. So, hence, kernel F is a normal subgroup of G. Every kernel is normal subgroup. Every kernel is normal subgroup. Okay. So, kernel F is a normal subgroup of G. This is the theorem is completed. So, I am to take it. It is called as normal subgroup. Now. సో ఇక్కడ మనకు అవసరం లేదు. వెరీ ఇంపార్టెంట్ థీరం. వీఆర్ గో టు ద థీరం ఇస్
మనకు టాపిక్ 10 to 11:30 కదా. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఎస్ఏక్యూ అంటున్నారు. ఎస్ఏక్యూ అంటే ఏంటి సార్? వాట్ ఇస్ ది అబ్రివియేషన్? ఎస్ఏక్యూ అంటే షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్. ఈ ఎస్ఏక్యూలు కూడా మీకు ఎండ్ ఆఫ్ ద టాపిక్ లో కొంచెం సొల్యూషన్ ఇస్తాడు. మీరు అర్థం చేసుకుంటే మీరే దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. ఎస్ఏక్యూ అంటే షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్, ఎల్ఏక్యూ అంటే లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్. అంటే సార్ మీకు తెలిసే ఉంటుందని నేను అది చెప్పలేదు. అది యూఆర్ అండర్స్టాండ్. సో హ్యావ్ టు టేక్ ద టాపిక్ ఇస్. ఇంకా ఇలా చాలా ఉంటాయి, మనకు అవసరం లేదు. ఇంకా వెరీ వెరీ ఇట్స్ వెరీ టాపిక్స్ ఇస్ వెరీ మనకు లాంగ్ చాలా ఉన్నాయి. కాబట్టి నేను ఎగ్జామ్ వే పాయింట్ ఐ విల్ టెల్ డిస్కషన్. సో ఇక్కడ రిమైనింగ్ థియరమ్. సో సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలంటే ఆల్జిబ్రా ఇస్ అ వెరీ వండర్ఫుల్ సబ్జెక్ట్. దిస్ టాపిక్ ఇస్ వి లర్న్ వి గో టు ద టాపిక్ ఇస్ నా రిమైనింగ్ థియరమ్స్ అన్ని నేను లెఫ్ట్ అవుట్ చేస్తాను. ఏమైనా అవసరం ఉంటే ఐ విల్ గో టు ద లర్న్. సో ఓకే, 2.5.13 ఒకసారి ఐ విల్ డూ డిస్కషన్. 2.5.13 డిస్కషన్ చేస్తాను. చూడండి 2.5.13 ఒకసారి టెక్స్ట్ బుక్ అందరు హాల్ ఆఫ్ యూ దగ్గర పెట్టుకోండి. ఐ విల్ రీడ్ ద స్టేట్మెంట్. 2.5.13 it is a 2.5.13. it is a take the subject is now again G be a group, N be a normal subgroup of G. The mapping is pi is G to G by N defined by pi of A is equal to NA for all A is element of G is an epimorphism with kernel pi is equal to N. With epimorphism, kernel pi is equal to N. Nino, I will tell explain. So, chestan. Chudandi. Once again, I will read the sentence. G be a group, N be normal subgroup of G. The mapping pi G to G by N defined by pi of A is equal to NA for all A is element of G is an epimorphism with kernel pi is equal to N. సో ఈ ఫంక్షన్ కర్నల్ పై కనుక్కోమన్నాడు. కెర్నల్ పై కనుక్కుంటే కంపల్సరీ క్యాపిటల్ ఎన్ వస్తుంది అని చెప్తాడు. సో ఐ విల్ టెల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, మీకు ఇంకొక టాపిక్ ఏం చెప్పాలంటే కంపల్సరీ గ్రూప్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్, సబ్ గ్రూప్ ఈజ్ ఆల్సో చెప్పాను. నార్మల్ ఎన్ ఈజ్ అ సబ్ గ్రూప్ చెప్పాను. సో ఐ విల్ టేక్ దిస్ ఇస్ చూడండి. సో H is a normal subgroup of G. H normal subgroup of G అయితే we define the function G by H. దీని ఏమంటామంటే ఆల్రెడీ మీరు బిఎస్లో ది సెట్ ఆఫ్ ఆల్ లెఫ్ట్ కోసెట్స్ ఎక్స్ హెచ్. ఎక్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే లెఫ్ట్ కోసెట్, ఎక్స్ హెచ్ లెఫ్ట్ కోసెట్, హెచ్ఎక్స్ అంటే దిస్ ఇస్ ఎక్స్ రైట్ సైడ్ రైట్ కోసెట్స్, ఎక్స్ లెఫ్ట్ సైడ్. సో చూడండి ఎక్స్హెచ్ లెఫ్ట్ కోసెట్, హెచ్ఎక్స్ రైట్ కోసెట్. The set of all left cosets, so I am to write here G by H. The set of all left cosets. So the set of all left cosets XH or X is element of G. So this is called this is G by H comma dot is a group I think. This group is called is important X G by H. G by H the set of all left cosets and or either right coset. The set of all left cosets such that X is the element of H. G by H comma dot is a group. This group is called is factor group. It is named factor group. So our factor group or quotient group or factor group in quotient group. So our factor group or quotient. This group is called factor group or quotient group. We define the left cosets or right cosets. Okay, our factor group or quotient. So this is the topic. Is already basics slow say BS slow. G by H is the set of all left cosets XH such that X belongs to G or right coset HX X belongs to G. Therefore G by H comma dot is a group. This group is called as a factor group or quotient group. We learn topic is same in question is 2.5.13. So pi is mapping. Pi another mapping. G is a group. What do you mean by G by H? What do you mean G by H? G by H is called is quotient group. Quotient group or factor. G by H lo elements etlutai. G by H elements will be there. XH. G by H elements lo H. G is a group. H normal subgroup of G. G is a group. H normal subgroup of G. Or H is a subgroup. G is a group. H normal subgroup of G. G by H. G by H lo those elements XH. Such that X element of G. This is X left side. Left coset element. X right side, right coset element. The set of all left cosets are right cosets. So G by H comma cosets multiplication is a group. So మీకు చెప్తాను చూడండి, G by H లో
మల్టిప్లికేషన్ లో ఎలిమెంట్స్ ఎట్లుంటాయి? దిస్ ఇస్ అ మల్టిప్లికేషన్ గ్రూప్. XH లెఫ్ట్ కోసెట్స్, HX రైట్ కోసెట్స్. దిస్ ఇస్ X is ఎలిమెంట్ ఆఫ్ G. ఓకేనా? సో G/H లో అడిషన్ లో కూడా ఉంటాయి. అడిషన్. సో G/H లో అడిషన్ లో కూడా ఉంటాయి. ఎట్లుంటాయి? X plus H. ఓకేనా? సో H plus X. Okay. This is the denoted by sometimes X bar. This is the denoted by sometimes X bar. ఈ G/, G/, H ఈ దోస్ ఆర్ ఈ రెండు కూడా గ్రూప్ అవుతుంది. ఇది 100% గ్రూప్ అవుతుంది. అంటే క్లోజర్ ప్రాపర్టీ, అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ, ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ, యూనివర్సల్. ఈ 4 ప్రాపర్టీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కొసెట్ మల్టిప్లికేషన్, కొసెట్ అడిషన్ లో సాటిస్ఫై అవుతాయి. కాబట్టి ఈ గ్రూప్లను, దీస్ గ్రూప్స్ ను, ఈ గ్రూప్ ఏమంటామంటే కోషెంట్ గ్రూప్ ఏమంటాం? కోషెంట్ గ్రూప్ అంటాడు. ఇంకొక ఆథర్ ఇంకొక రకంగా చదువుతాడు. ఎట్లా చదువుతాడు? ఫ్యాక్టర్ గ్రూప్. ఏమో చదువుతాడు? దిస్ ఈస్ ఏ ఫ్యాక్టర్ గ్రూప్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇస్ ఏ ఫ్యాక్టర్. కోషెంట్ గ్రూప్ ఆర్ ఫ్యాక్టర్ గ్రూప్. సో ఇప్పుడు ఈ థీరంలో మనకు పనికొచ్చింది ఏమొచ్చింది? పై మ్యాపింగ్ జీ గ్రూప్ G/N. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది అనమాట. G/N ఏంటిది? కోషెంట్ గ్రూప్. ఎట్లా డిఫైన్ చేసిండు? డిఫైన్ చేసినప్పుడు ఎట్లుంటాయి? ఎన్ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ G స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. చెప్పండి మేడం. XH అనేది ఏంటిది సార్? లెఫ్ట్ గ్రూప్ ఆర్ రైట్ గ్రూప్ సార్? XH అనేది లెఫ్ట్ కొసెట్. HX అనేది X ఎక్కడైతే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే లెఫ్ట్ కొసెట్ అంటాం. X రైట్ సైడ్ ఉంటే రైట్ కొసెట్ అంటాం. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఇది బిఎస్సీలో నేర్పుతారు మేడం. అంటే మీరు మర్చిపోయారో కానీ మీరు టెక్స్ట్ బుక్ లో స్టార్టింగ్ లో ఉంటాయి. XH ఉంటుంది లెఫ్ట్ కొసెట్స్, HX లెఫ్ట్ కొసెట్ అని ఉండొచ్చు, రైట్ కొసెట్ అని ఉండొచ్చు. అటువంటిది విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్ లో కానీ అడిషన్ లో కానీ ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రూప్. దట్ గ్రూప్ ఈస్ కాల్డ్ ఇస్ కోషెంట్ గ్రూప్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇస్ ఫ్యాక్టర్ గ్రూప్. యు ఆర్ అండర్స్టాండ్? సో నేను ఈ థీరం చెప్పడానికి ఈ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ చెప్పాను. ఇప్పుడు నాకు ఈ థీరంలో యూజ్ అయింది. పై ఈజ్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ G to G/N. ఎన్ ఏంటిది? ఎన్ ఈస్ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ G. G/N ఏమంటాం? కోషెంట్ గ్రూప్. ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాడు చూడండి. సో జీలో ఎలిమెంట్ తీసుకుంటాడు, మ్యాప్ చేస్తే కోడోమైన ఎలిమెంట్ వస్తుంది. ఎట్లా డిఫైన్ చేసాడు చూడండి. పై ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎట్లా వచ్చింది? రైట్ కోసెట్ తీసుకున్నాడు. ఏం తీసుకున్నాడు సార్? మీకు HX మీకు హెచ్లో చెప్పాను. HX బాల్ ఏంటిది ఇక్కడ? NA రైట్ కోసెట్ ఎలిమెంట్. ఫర్ ఆల్ A ఈజ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ J. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇస్ ఏమవుతుంది? ఈజ్ ఏ హోమోమార్ఫిజం. ఏమవుతుంది? కంపల్సరీ హోమోమార్ఫిజం అవుతుంది. హోమోమార్ఫిజం అవుతుంది అంటే ఏమంటున్నారు క్వశ్చన్ లో? ఈజ్ హ్యాన్ ఎపిమార్ఫిజం. ఎపిమార్ఫిజం, హోమోమార్ఫిజం, ఎపిమార్ఫిజం. సో ఇప్పుడు మనకు రెండు చెప్తాను. సో ఇట్స్ ఎ క్లియర్. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా. సో ఒక ఫంక్షన్ హోమోమార్ఫిజం ప్లస్ 1 ఇట్ ఈస్ ఏ మోనోమార్ఫిజం. హోమోమార్ఫిజం ప్లస్ onto is called is epimorphism. Homomorphism onto అయితే it is called is homomorphism plus onto అయితే its name is epimorphism. Homomorphism plus 1 plus onto అంటే ప్లస్ అంటే అడిషన్ కాదు. హోమోమార్ఫిజం కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్, 1 కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్, onto కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్ అయితే ఐసోమార్ఫిజం. ఐసోమార్ఫిజం. సో దిస్ ఇస్ ద డెఫినేషన్. మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో phi is a mapping from G to G/N is defined by phi of A is equal to ఏమిచ్చిండు? NA. This is the definition. Is called is homomorphism అవుతుంది. homomorphism onto అవుతుంది. homomorphism onto is an epimorphism. With kernel. ఆల్రెడీ వాళ్ళు క్వశ్చన్ లోనే ఇచ్చారు. ఈజ్ అ హోమోమార్ఫిజం onto. నేను ఒక్కసారి హోమోమార్ఫిజం చూస్తా చూడండి. సో A comma B is element of G. This is the product. AB is the element of G. So what is phi of AB is equal to, phi is a function, phi A is equal to NA. Phi of AB is equal to ఏమవుతుంది? N of AB. N of AB అంటే ఏంటిది? ఒక ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. HXY is equal to the right cosets. The product of right cosets is equal to HX into HY. అంటే ఈ రెండేంటిది? The product of right coset again a right coset. This is a N of A into N of B. So N of A into N. What is the N of A? Phi A. So N of B? Phi B. Hey, what is the definition of homomorphism? Phi of A B is equal. What is the definition of homomorphism? F of XY is equal to F of X into F of Y.
So pi of AB is called pi of A into pi of B. Pi is homomorphism. Pi is homo. Pi homomorphism is clear. Pi of AB is equal to pi A into pi B. Homo. మరి onto. What is a onto? Onto మీరు చిన్నప్పుడు నేర్చుకుంటారు. What is a onto? F ఒక సెట్. A is a set. B is a set. Onto. For some y is element of B, there exists at least element x belongs to A such that f of x is equal to y. అయితే then f is onto. We are ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి? We are 8th class or 9th class, like that. Onto function. F A to B, two sets. A comma B are two sets. F is a function. For some y belongs to B, there exists at least one element x belongs to a domain such that f of x is equal to y. అయితే that is called is f is onto. ఇప్పుడు కూడా సేమ్ అదే చేస్తాను. What is the onto definition? For some y belongs to B. కోడోమైల్ ఏంటో for some చూడండి. For some NA is element of G by N. So there exists at least element A is element of G such that pi of A is equal to NA. So therefore pi is onto. So pi is onto. Pi is onto. Pi is homomorphism. Pi is onto. ఈ రెండు కలిపి pi is an epimorphism. Epimorphism. Pi is epimorphism. Pi epimorphism. Pi epimorphism. Next time కనుక్కోవాలి kernel f. What is a kernel f? This is a kernel f. What is a kernel f is a definition is మీకు ఆల్రెడీ kernel f ఇచ్చాను డెఫినేషన్. సో ఇక్కడ కూడా ఎక్కడ kernel f అప్లై చేయాలి డెఫినేషన్? ఈ ఫంక్షన్ కి అప్లై చేయాలి. G to G by N kernel f. So what is the all those elements of A belongs to G such that pi of A is equal to identity element in the codomain. Identity element in the identity element of the group. Identity element of the group G by N. So identity element in the codomain. So that is A is element of G. Pi A is equal to, what is the pi A is equal to? NA. Identity element is equal to N. So మీకు ఇంకో కాన్సెప్ట్ చెప్తాను. సో G by H లో ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ EH or HE is equal to H. So G by H identity element, what is the identity element? H. G by H. Can we learn in G by N? G by N identity element is N. So D by identity element is N. So Coty, what happened is A is element of G, NA is equal to N. So this is the topic is so A is element of G such that NA. So aim lekapothe we have to write a two identity element. NA is equal to so one property. What is the property? HA is equal to H అయితే if and only if A belongs to H. HA is equal to H అయితే A belongs to H. ఇక్కడ what is the NA is equal to N అయితే small a belongs to N. Small a belongs to N. A is element of G, A is element of N. ఈ రెండిట్లో నుంచి ఏది స్మాల్, N is the small. అంటే kernel pi is equal to N. So this is the proof. సో ఇది ఏమన్నా అడుగుతారని చెప్పాను. ఇక వెరీ ఇంపార్టెంట్ థీరం. సో ఐఎమ్ గో టు ద థీరం ఇస్ ఇవన్నీ లెఫ్ట్ ద పేజెస్. సో ఐఎమ్ టు గో టు ద థీరం ఇస్ సో పేజ్ నెంబర్ 34 fundamental theorem of homomorphism. We have to ask the question either short or long answer. Short answer gani long answer gani guarantee. Very important question. Fundamental theorem of homomorphism. Okay, so this is a fundamental theorem of homomorphism is it is fundamental theorem of homomorphism. Now this is the fundamental theorem is homomorphism. So all of you open the page number 34. This is the topic is 2.6.1 theorem. So I am read the theorem, fundamental theorem of homomorphism theorem statement. There are two groups G bar, two groups. So F G to G bar. And also we have taken already question lo ichar homomorphism. Em ichar with G by kernel F. G by kernel F is isomorphic to symbol is isomorphic to image of F.
ఇమేజ్ ఆఫ్ ఎఫ్. ఇది మన థీరం ప్రూఫ్. సో అక్కడ వాళ్ళు సింబల్ ఇవ్వలేదు, నేను సింబల్ రాశాను. ఐసోమార్ఫిజం సింబల్ ఈస్ 2 గీతలు, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సింబల్. అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ కెర్నల్ ఎఫ్, ఐసోమార్ఫిక్ టు కెర్నల్ ఎఫ్. సో దిస్ థీరం is statement is very very important. We have to take an it's a clear fundamental theorem of homomorphism theorem is statement. Okay, all of you will learn topic is ఫస్ట్ మనకు వచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటిది, ఎఫ్ జీ టు జీ బార్ బిఏ హోమోమార్ఫిజం డెఫినేషన్. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ కెర్నల్ అంటే ఏంటిది, వి నో దట్ ఎవ్రీ కెర్నల్ ఈజ్ ఎ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ జీ ఉంటుంది, ఒక నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ జీ ఉంటుంది. సో ఓకే, వి డిఫైన్ కెర్నల్ ఎఫ్. G by we define the function. What is the define the let us say function. ఇక్కడ కెర్నల్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాళ్ళు ఏం తీసుకుంటారు, లైక్ ఇన్ కెర్నల్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కెర్నల్ ఎఫ్ అని రాసిన ఒకటే అక్కడ క్యాపిటల్ కే తీసుకున్నారు. యూ కెన్ సింప్లీ we define so the defined function. So kernel f k అన్న kernel f అన్న సేమ్. Pi is mapping from G by to K. K or kernel f is defined by image of f. Image of f ante, so f is mapping from f of G, image of f. We define by image of f, pi of. So ఈ డొమైన్ కోడొమైన్ లో ఎలిమెంట్ ఏంటి, G by K. K kernel f. Kernel f is normal subgroup. G by K is G by H. ఏం చెప్పాను, we have to quotient group whose element is left cosets or right cosets. So G by K la elements are left cosets or right cosets. I am to right coset. We define G by K quotient group or factor group. Those elements are left cosets or right cosets. Image is equal image of f, f of a. Okay, f is a function from G to G. F of a emantum belongs to G bar. This is image of f, f of a, image of a. For all a is element. This is a function. E function is correct or wrong. First em proof chunchale. The function pi is well defined. After that pi is 1 1. After that pi is homomorphism. After that pi is onto. మీకు ఆల్రెడీ డెఫినేషన్ ఇచ్చాను. హోమోమార్ఫిజం 1 1, మోనోమార్ఫిజం. హోమోమార్ఫిజం onto, ఎపిమార్ఫిజం. హోమోమార్ఫిజం కామా 1 1 కామా onto. This property is called is f is isomorphism. Homomorphism 1 1 onto అయితే that function is called isomorphism. The isomorphism is symbol. Okay na? So I have to take the definition. First of all, pi is well defined. So well defined. Pi is well defined and 1 1 అంటాడు. This is 1 1. మీకు ఒకసారి చెప్తాను. సో ఇక్కడ ఇది నేను ప్రూఫ్ చేస్తాను, ఇక్కడ రఫ్ చెప్తాను. వాట్ ఈస్ ద రఫ్ అండ్ ప్రూఫ్ ఆల్సో. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రూఫ్ అండ్ రఫ్, ఇట్స్ కాల్డ్ ఇస్. సో ఇక్కడ చూడండి, వాట్ హ్యాపెండ్ ఇస్ f of x is equal to f of y. Two images equal. This implies x is equal to y. What is the definition? F is 1 1. Two images equal, the elements are equal. Two images equal, elements are equal. F is 1 1. ఇంకా లోయర్ క్లాస్ ఏం చెప్తారు, we know 9th or 8th. Different element, different images. That function is also 1 1. So ఈ 1 1 కు reverse, if this is a heap, 1 1's reverse x is equal to y అయితే then f of x is equal to f of y. F of x is equal, elements equal, this is ఇక్కడ then images equal, then elements are equal, f is 1. Reverse case, elements equal, then images equal, then f is well defined. So ఇది your lower class. I am take f is f is well defined and 1 1 ఒకటేసారి ఇలా తీస్తాను నేను, ఒకటేసారి క్లోజ్ అవుతుంది చూడండి ఈ ఫంక్షన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫంక్షన్, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ f is I am to take an let a comma b is element of, అక్కడ స్మాల్ ఉంటే స్టెప్స్ నేను ఎలాబరేట్ చేస్తాను. a comma b elements of G. Then so two elements are equal. What is the elements are equal? Ka is equal to kb. Two elements, these two right cosets are equal. So if and on if, and I am taken x is equal to y తీసుకున్నాను. x is equal to y తీసుకొని ఏం ప్రూఫ్ చేస్తా, f of x is equal to f అయితే then f is 1. ఇక్కడ x is equal to y ప్లస్ ఏంటి
two right cosets fka is equal to kb. అయితే one property ఉంటుంది previous class లో. Two right cosets ha is equal to hb అయితే if and only if ab inverse belongs to h. Not only left to right cosets, ah is equal to bh అయినా if and only if ab inverse belongs to h. What is the property? ha is equal to hb అయితే ab inverse belongs to h. Two right cosets are equal if and only if ab inverse belongs to k. ab inverse belongs to k. What is the k is means? మళ్ళీ ఒకసారి రాస్తాను. ab inverse is k is means kernel f. k is equal to kernel f. kernel f definition ఇచ్చాను ఆల్రెడీ మీకు. x belongs to kernel f అయితే if and only f of x is equal to కంపల్సరీ ఏమవుతుంది e bar. సో ఇక్కడ ab belongs to ab inverse belongs to kernel f అయితే అప్పుడు ఏం కావాలి కంపల్సరీ అకార్డింగ్ డెఫినేషన్ x belongs to kernel f. f of x is equal to e bar. ab inverse belongs to kernel f. అప్పుడు f of ab inverse is equal to ఏం కావాలి కంపల్సరీ e bar. kernel f definition. So this is if and only. So f of ab inverse is equal to e bar అయితే సో f ఆల్రెడీ ఏం తెలుసు కండిషన్ f హోమోమార్ఫిజం f of a into f of b whole inverse is equal to f of b is equal to e. f homomorphism కాబట్టి this is if and only f of a into f of b whole inverse is equal to e bar. f of a into f of b whole inverse, f of b is a whole inverse is this is it is called is now it is a meaning is f of ab whole inverse is to kernel f. So I am to take in this is so f of b inverse f of b whole inverse right side పంపియండి positive f of a is equal to e bar into f of b. So is nothing but f of a into all our images element f of a is equal to f of b. f of a is equal to f. What is the f of a? Define this. What is f of a is equal to pi of ka. What is f of a is equal to pi of ka. If and only pi of ka is equal to pi of kb. ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ టూ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ka is equal to kb. ఏమొచ్చింది pi of k is equal to what is the definition? X is equal to y. Two images equal. F is well defined. Two elements are equal. Ka is equal to kb. Therefore, pi of ka is equal to pi of b. Pi is well defined. Up to down, pi is well defined. Down to up, pi is 1. You understand? Up to down, ka is equal to kb. Pi of ka is equal to pi. Pi of k is equal to pi of kb. Pi is well defined. Down to up, pi of ka is equal to pi of kb is equal to ka is equal to kb. Pi is 1 1. The pi is 1 1. Pi is 1 1 and pi is well defined. Pi is well defined. Pi is 1 1 is close. So next definition. This is a second. So what is the second definition? Is pi is homomorphism. Pi is homomorphism. What is the pi is homomorphism? Let same a comma b belongs to g. So నేనేం చేస్తున్నా to pi ka into kb. Two elements pi of k into kb is equal to ఏమవుతుంది pi a ka into kb అంటే to product of a right cosets hx into sir are you send the notes sir pdf madam I will take the time means very busy person. I'm to every day I'm go to my college regular college. I'm to take the today class I will to today night to have the prepare the notes. I will send the scam scanner and put in the message put in the group. Okay right. Sir thank you. Pi of ka into kb, pi of two right cosets hx into two right cosets hx into xy is equal to hx xy. The product of right cosets again a right coset pi of ka into kb k of ab. So pi is the definition. What is the pi is the definition? Pi of ka is equal f of a. Pi of kb is equal to what happened? F of ab. By definition pi f and also already f is homomorphism. F of a into f of b. F of a into f of. What is the f of a? Well again once again pi of ka. What is the f of b? And pi of kb. So I am to take in pi of ka into kb is equal to pi of ka into pi. What is the homomorphism definition? Simple. F of xy is equal to f of x into f of y. Actually అయితే pi of xy is equal to pi of x into pi of y. కానీ in plus ఏముంది pi of ka into kb is equal to pi of ka into pi of kb. Pi is homomorphism.
Pi homomorphism, pi 1 1, pi well defined. Well defined left out. Pi homomorphism, pi 1 1. Next case is pi is onto. Third case. What is the third case is pi is onto. Given the function is 100% onto. So pi is onto. What is onto? For every onto function, f of a is called for some a belongs to g. అంటే ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నా? For some image f of a is element of for some image of g, image of f, there exists at least element. So the element n is have taken ka is element of g of k such that so pi of ka is equal to f of a. Cut off. For some f of a belongs to image of f, ka belongs to g by k domain, pi of ka is equal to f of a. Therefore pi is onto. Pi is onto. మీకు చెప్పిన 9th class 10th class onto definition ఉంటుంది. For some y belongs to b, there exists at least element x belongs to a such that f of x is equal to f of y. F is onto. ఇక్కడ for some f of a belongs to image of f, there exists at least element ka belongs to g by k such that pi of ka is equal to f of a. Pi is onto. Pi is onto. Pi is homomorphism. Pi is 1 1. Therefore pi is a mapping from isomorphism. Pi mapping isomorphism whenever g by k to m over. So it is a symbolically we have to apply. So what is the symbolical apply? G by kernel f is isomorphic to kernel f is means g by k kernel f to image. So we are 100% important question. State and prove that fundamental theorem of homomorphism. State and prove that fundamental theorem of homomorphism. So the state and prove that fundamental of homomorphism theorem same. It is a meaning of first isomorphism theorem. First isomorphism theorem in groups. Is a fundamental theorem we learn in also ring theory. Next to 5th class, 5th or 6th class lo fundamental theorem of a rings. We learn in the fundamental theorem of a rings lo study. Today my class is 10 to 11:30. My time is over. Here go to the next class is mathematical analysis in second hour class. So all of you leave the class. Okay. Participate candidates. Sir, which is the next class? Madam, participate Which is the candidate. next class, sir? Next class, next is tomorrow Sunday, same 10 to 11:30. Now Sir, which class, sir? Same continue this class. First hour 10 to 11:30 algebra. Sir, tomorrow Okay, group sir. group one exam is there na sir. How we cannot attend the మేడం అది నేనేం చేయలేదు మేడం. వాళ్ళు పోస్ట్పోన్ చేస్తే సంతోషం, పోస్ట్పోన్ చేయకపోతే నేనేం చేయలేదు. సార్ ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ రాయడానికి వెళ్తాం కదా సార్, అందరం ఎట్లా అటెండ్ అవుతాము అందుకని. అది కూడా ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళు పోస్ట్పోన్ చేస్తే సంతోషం మేడం. ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలంటే ఎలా సార్ వాళ్ళకి? మేడం రికార్డ్ చేస్తున్నారు కదా క్లాసెస్, తర్వాత రికార్డ్ చేస్తున్నారు కదా సార్ క్లాసెస్, యూట్యూబ్ లో కూడా సారీ మేడం రికార్డ్ చేస్తున్నారు మేడం, యూట్యూబ్ లో కూడా వస్తున్నాయి క్లాసెస్. ఓకే ఓకే, క్లాసెస్ రికార్డింగ్ జరుగుతుంది కదా, యూట్యూబ్ లో లైవ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ అయినా మనం వాచ్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడైనా చూడొచ్చా మేడం అట్లా? ఎప్పుడైనా చూడొచ్చు. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. కెన్ వి లీవ్ సార్? ఓకే ఓకే, లీవ్ దమ్. ఓకే షూర్ 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 షూర్. ఓకే ఓకే ఓకే. And send the notes, sir, please. Okay, next class మీరు వెళ్ళొచ్చు. లీవ్ ద గ్రూప్. Next class, what time will be happen? Now only started. What time will be started, ma'am?
Next class, what time, please? Now only started the next class, sir. Okay, ma'am. Tomorrow will be next class, ma'am. Ma'am, tomorrow will be class online. పాప మేరా ఆరు రిప్లై ఇస్తారా కొంచెము రిప్లై హలో ఆరు రిప్లై ఇస్తారా నెక్స్ట్ ఇంకా టుమారో క్లాస్ అయిపోతుందా అది అయింది తప్ప అయింది కొద్దింది గురుమా స్టార్ట్ కొద్దు నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎప్పటికి అవుతుంది రేపా ఇప్పుడు అవుతుంది Darba mujage. वो रेगुलर कॉलेज जाता है लेक्चरर बोला सुने फिर भी मैं नोट प्रिपेयर करके लगती हूँ ना रिकॉर्डेड भी लगती हूँ दोनों होता है पूछती हूँ खेला खेल देंगे बा हांग गई तो हांग गई तो हांग जा बिल्डिंग Yeah, बच्चों पर डांट क्या तू करते हैं दो जुटो अंदर दिए हैं जुटो दलाल बड़ा है मेरे इसमें देखना मैं डबल
काय है दुबली घर में है ये रबर है क्या